সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের আলাপন। আজকের আলাপনে আমরা আপনাদের জন্য বিশেষ কিছু বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলি। আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমি আকরামুল হোসেন। প্রতি রবিবার 10:30 থেকে 12টা পর্যন্ত আমরা কথা বলি আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। আমরা কমিউনিটির যে অবস্থা থেকে আমরা এই পর্যায়ে করোনা ভাইরাসের সময়কালীন সময়ে কি ধরনের অবদান রাখছে, কিভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, কি ধরনের পদক্ষেপগুলো আমাদের নেওয়া উচিত, আমাদের মধ্যে কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলি আমাদের নিয়মিত আয়োজন আজকের আলাপন। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের ব্রিটেনে বাংলাদেশিদের অন্যতম একটি, আমি অন্যতম এই জন্যই বলছি কারণ দিনের পর দিন আমরা অন্যান্য অনেক সেক্টরে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদেরকে বিকশিত করছি, কিন্তু এরপরও যে ইন্ডাস্ট্রি, যে শিল্প নিয়ে আমরা নিজেকে গর্ব করতে পারি, সেই শিল্পটি হচ্ছে আমাদের কারি ইন্ডাস্ট্রি। এবং আমরা জানি যে কোভিড-19 সময়কালীন সময়ে আমাদের কারি ইন্ডাস্ট্রির যে ধরনের দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আমার মনে হয় হসপিটালিটি খাতে এ ধরনের সমস্যা অন্য কোনো খাতে হয়নি। তবুও আমাদের মধ্যে যারা এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে সম্পৃক্ত আছেন তারা তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। একজন ডাক্তার যেভাবে তার রোগীকে সেবা দিয়েছে, কোভিড আক্রান্ত পেশেন্টকে সেবা দিয়েছে, তদ্রূপ আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যারা জড়িত আছেন, ব্যবসায়ী আছেন, যারা কাজ করছেন, তারা ওই কোভিডে আক্রান্ত রোগীকে খাবার প্রদান করেছেন। আমি যাদের কথা বলছি তারা হচ্ছেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রির হিরোজ। আর আজকে আমরা এই ইন্ডাস্ট্রি হিরোজদের নিয়ে কথা বলবো, যারা এই কোভিডকালীন সময়ে একজন ডাক্তারের মতো ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার হিসেবে কাজ করেছেন, যারা ডেলিভারি করেছেন। বন্ধ ছিল রেস্টুরেন্ট, কিন্তু টেকওয়ের মাধ্যমে খাবার প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। আজকে তাদের নিয়ে কথা বলার একটি উপলক্ষ আমার কাছে এসেছে, যে উপলক্ষটা আমি বলতে চাই, গত 10 বছর ধরে যারা কমিউনিটির সাকসেস নিয়ে বিভিন্নভাবে কমিউনিটির এইসব হিরোদেরকে চিহ্নিত করে এসেছেন, সম্মাননা প্রদান করেছেন, সেই এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ড, এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশনের মাধ্যমে যে কারি অ্যাওয়ার্ডটি আমরা মানে খুব এদিক সেদিক হয়েছে কিনা আমি জানি না, আমি জিজ্ঞেস করব, কিন্তু নভেম্বর মাসেই আমরা সেলিব্রেট করি এই অনুষ্ঠানটি। অক্টোবরও মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু এবছর আমরা একটু ভিন্নভাবে আয়োজন করার চেষ্টা করেছেন এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ড, এবং যে যারা এর সাথে সম্পৃক্ত আছেন তাদেরকে নিয়ে আজকে প্রোগ্রামটা আমরা সাজিয়েছি। আজকে তাদের নিয়ে কথা বলবো, সাথে সাথে তাদের উদ্দেশ্যটা কি, উপলক্ষটা কি, এবং কিভাবে তারা ইন্ডাস্ট্রিকে এই সম্মাননা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কি দিতে চাচ্ছেন, কিভাবে তারা একটা কি মেসেজ তাদের কাছে আছে, পাশাপাশি তারা কিভাবে সেটা আয়োজন করছেন। আমরা জানি বর্তমানে আমরা লকডাউন অবস্থায় আছি, সো সেই লকডাউন অবস্থা থেকে আসলে আমাদের কি ধরনের উত্তরণ করা সম্ভব আছে কিনা, সেই সুযোগটা সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে একটু কথা বলবো। সুপ্রিয় দর্শক, আজ আমরা আজকের আলাপনে টপিক দিয়েছি আমাদের এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস 2020, পাশাপাশি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের টাফ চ্যালেঞ্জিং, যে চ্যালেঞ্জিংগুলো আমরা ফেস করছি, সেই চ্যালেঞ্জিংগুলো কিভাবে ওভারকাম করা যায়। আর তাই প্রথমেই পরিচয় করে দিতে চাই, আপনারা যাকে সবসময় চিনে থাকেন, দেখেন, এবং এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডকে নিয়ে যিনি সবসময় পুরো এশিয়ান কমিউনিটিকে মাতিয়ে থাকেন। আমার সাথে আজকে আছেন আমার ডান পাশে বসা এশিয়ান কারি ফেডারেশনের, ক্যাটারিং ফেডারেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডসের ফাউন্ডার ইয়াওর খান। আপনাকে ওয়েলকাম টু দ্য শো। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, and we are really glad to have you on our show, and we will ask you about this year Asian Curry Awards and also the curry industry. I'd like to give you a thank you to inviting me, and I'd like to thanks to the NTV family for give you opportunity to Asian Curry Awards. Sure. And I'd like to thank you all my guests, and Walid Tosuddin Bhai, Farooq Bhai, Thomas, Teddy Chan, and others. Thank you. Thank you very much that you did my job. I have to also introduce them. I'll come back to you. Let's introduce another gentleman, and he is a pride of our community. He is a councillor of Croydon Council, if I'm not wrong, and also the deputy mayor of Croydon, Councillor Sharwan Chaudhary. Sharwan bhai, you are also a media personality, and you are the presenter of a radio station, and thank you very much. I'm glad to have you on my show.
Thank you. Really, I'm glad you invited me, and of course, it's a really very nice show, and especially you present all the communities, which is really important. I think it's really যারা শ্রোতা বন্ধুরা আছেন সবাইকে শ্রোতা না আমি রেডিও না The presenter, radio presenter. শ্রোতা বলি যাই হোক অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনি আমাদেরকে বিশেষ করে আমাকে বলেছেন এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য যেটা আমরা যতটুকু পারবো আমরা চেষ্টা করব সবাইকে আমাদের এই মেসেজটা জানানোর জন্য। অলসো কাউন্সিলর শারওয়ান চৌধুরী ইজ এ জাজ অফ দিস এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ড। সো আমার একটা কিউরিওসিটি আছে যে আপনারা কিভাবে জাজিং করছেন এই বর্তমান সময়ে, কি ধরনের জাজিং প্যানেল, আপনারা কি ধরনের সিস্টেমটা ফলো করছেন। সো আই ডেফিনেটলি গানা টক টু ইউ অ্যাবাউট দিস থিংস। বিফোর আই গো টু আওয়ার স্টুডিও গেস্ট, ক্যান আই জাস্ট ইন্ট্রোডিউস some of the very distinguished guests joining tonight with me online. As you see, in COVID, we have to really follow something different than previous time. So we are invited someone, very distinguished guest. Can I just introduce with me the Shagirbakht Farooq, who, as the name always as remembered, and he is a former president of BBCCI, also a judge of Asian Kari Awards. Shagirbakht Farooq, welcome to the show. Thank you, Akram. Thank you very much for having me on your program. We have got It's nice to see all of you virtually. Thank you. We'll come back to you. I'm just going to introduce all of you at the beginning. Wali Tosiruddin MB from Scotland. আমরা সবসময় ওয়ালি তসিরুদ্দিন ভাইকে আমরা দেখি উনি স্কটল্যান্ড থাকলেও লন্ডনের সবগুলো বিষয়ে ওনার একটা উপস্থিতি থাকে। আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়, তবে আজকে উনি ভার্চুয়ালি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়েনিং উইথ আস, ওয়ালি তসিরুদ্দিন, and as a community activist, also former vice president of BBCCI. Thank you very much, Wali bhai, for joining with us tonight. Thank you. Thank you. I am not a vice president. I am not the president of the BBCCI, and I am working this restaurant service last 56 years. So I am the most oldest one in this country, and still I am active. Fantastic. I am working. Thank you very much. And we have some other distinguished guests with me. Can I just introduce Mr. Thomas Chan DL. Thomas Chan, can you hear me? He's a co-chairman of Asian Catering Federation. Thomas Chan. Assalamu alaikum. Assalamu Alaikum alaikum. salam. Thank you very much, Thank you Thomas for Chan. asking me. Yeah, thank you for asking me to appear on your program, and glad to be here. Fantastic. It's really great to have you, as we can have some information from the community, diverse community. So it's really important that we can share some ideas, some information, some experience. So thanks again and joining with us. We're gonna really have a good show, and I'm really looking forward to you and to know more exciting news if you have for us tonight. And we have another a very prominent figure, and he is the chairman of Malaysian Restaurant Association, Teddy Chen. Hi, Teddy. Hi, thanks for having me here tonight and share some ideas regarding your show. Great to have it advertised and learn from the COVID what we can do for the future. Thank you. Thank you very much. আমি একটু প্রথমে let me speak with Councillor Sharwan Chaudhary before I go to the Yaur Khan. I just want to know very quickly, do you have any I mean, definitely you have, how you going to judge with this, and what is a speciality of this year Asian Kari Awards 2020, which is taking place December 7th of December, right, in Governor House. So how are we going to do this? I mean, well, this year's significance is this for the award. It's not like excellence of the industry, but this year is different because those people like Asian Kari Award members or those members who help the COVID time, challenging time, the people like what you mentioned earlier, like NHS or elderly people, different ways, how they survive
This sort of things we are going to collect. This is Wow. to judge it. So it's not like how special their food and how special they are. No, this is that's why we are significance of this year our award, which is really important because we are judging different way, not only Fantastic. food. So this is the really important. Like a lot of people have given food to elderly people, elderly home, hospital. আমার মনে হয় we can really appreciate our things, what our industry leader, our industry governor and the heroes has done so far. আমাদের যেটা দেখেছি যে কুইন ওনার সম্মাননার ক্ষেত্রেও জি, জি। কিন্তু সেটা কনসিডার করেছেন। তো আমাদের কিন্তু সেই জায়গা থেকে এগিয়ে আসা হচ্ছে এবং আপনাদের মতো যারা এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডস প্রবর্তক বা এই ধরনের আরো অনেক অ্যাওয়ার্ড যে ধরেন এই যারা করছেন এই চ্যালেঞ্জের টাইমের মধ্যে অনেকে কিন্তু রেস্টুরেন্ট খোলা রেখেছেন, টেকে খোলা রেখেছেন, তারপরে কিন্তু সার্ভাইভেলটা ইম্পর্টেন্ট। প্লাস সেম টাইমে ওরা যেমন হসপিটাল, যেটা আমি বললাম হসপিটাল বলেন কিংবা এলডারলি পিপুল বিভিন্ন ধরনের বিভিন্নভাবে এই কোভিডের সময় সবাইকে হেল্প করেছে। শুধু যে আমরা পয়সা বানানোর জন্য ওরা করে নাই, কিন্তু চ্যারিটি ওয়ার্ক, charity work is really important this time, which they prove we are not only for curries and selling, making money, but they help the whole community. And I know lots of people, not 50 or 20 meal, 200, 300 meals they have given to hospital, elderly people, which is without any charge. So they take part of the whole community, which was really important. They feel part of it. This is important. This is how this sort of things we are going to judge this year. Sharon bhai, can I just ask you something? Like আপনি তো এই এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশন বা এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডের সাথে শুরু থেকে আছেন, ডে ওয়ান থেকে, হ্যাঁ, ডে ওয়ান থেকে আপনারা আছেন। আসলে এটার বিউটিটা কি? মানে আমি যদি বলি যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এই ধরনের অ্যাওয়ার্ড যারা নিচ্ছেন তাদের আসলে বেনিফিটটা কি হচ্ছে? বেনিফিটটা যেমন একটা রেস্টুরেন্ট বলেন, ওরা কিন্তু অনেক কষ্ট করে বিভিন্ন ধরনের ইনোভেটিভ আইডিয়া নিয়ে, ফিউশন ফুড নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস দিচ্ছে, ভালো জিনিস। কিন্তু এরা এই সার্ভিসের পিছনে ওরা যদি একটা সম্মাননা পায়, যেমন হ্যাঁ বেস্ট ফুড, বেস্ট রেস্টুরেন্ট, তখন এটার থেকে সবার অন্য যারা এই স্টেজে না, ওরা ইন্সপায়ার্ড হয়, ওদের কোয়ালিটি ভালো করতে চায়, ওরা রেস্টুরেন্টে ভালো সার্ভিস দিতে চায়। এই ধরনের এটা কিন্তু একটা কম্পিটিশন, শুধু কম্পিটিশন, কিন্তু এই কম্পিটিশনটা হোল কমিউনিটিকে, এই ইন্ডাস্ট্রিকে ডেভেলপ করে, রিপ্রেজেন্ট করে। এবং এটা আমাদের এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ড শুধু বাংলাদেশি না, শুধু ইন্ডিয়ান না, একটার বিউটি হলো যে আপনার এশিয়ান, চাইনিজ বলেন, মালয়েশিয়ান বলেন, সবাই এখানে, যে 45,000 রেস্টুরেন্ট এখানে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এশিয়ান। এটা রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। এটার বিউটিটা হলো যে বাংলাদেশি এটা লিড দিচ্ছে, একজন বাংলাদেশি। আপনি এই পয়েন্টেই, আমি যে পয়েন্টটা নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম, আমাদের Asian Curry Award founder, also Asian Catering Federation chairman, and so many other, I can say so many other identity, but I would say tonight you are the person who should I ask you about when did you start your Curry Awards and till today, how do you feel? And what is going to be this year? What is the specialty of this year? Well, I'd like to first of all thank you, but we mean to be doing our award tonight in Gromna House on the 22nd of November. It was the date we were supposed to celebrating the success of the industry today. But so we are celebrating today. We are celebrating today. We are still on a live, so we got a more viewer. Asian Curry Award and Asian Catering Federation start from 2011. I started with the Bangladeshi Catering Federation first. And I met my brother Thomas and Teddy Chan in one of the conference, how we work together. And we formed the association in 2011 at the Asian Catering Federation. Also we done the first Asian Curry Award 2011. Okay. So this is the 10th year is going on there. Okay. So the question is what is the difference? Unfortunately, it is a difference because of the due to the COVID-19. This year is a very challenging time and thing. We supposed to be celebrating 10th one. So we are not celebrating the success of the industry this year, but we are celebrating our hero, the people. Success for individuals. Individual hero. These people, we already covered this sector. The people through the, economic, these people who survived on the business, helping the nation,
feeding the nation basically, like a doctor he said, So they've done a great job. So I believe it would be ideal to just give a little boosting there, giving a public recognition to those people. আমি একটু এক্সটেন্ড করতে চাই আমার ভিউয়ার যারা আছেন তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে আপনার যে এই ইন্ডাস্ট্রির প্রতি ভালোবাসা বা আপনার যে ইন্ডাস্ট্রির প্রতি এক ধরনের সফটনেস থেকে কিন্তু আজকে এই বিষয়ে আপনি করছেন। আমার ইয়ার ভাই একটা বিষয় খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে আসলে এই আইডিয়াটা আপনার মাথায় আসলো কিভাবে যে এবছর যেহেতু সবাই ঘরে বসে আছে সেই জায়গায় আপনি এখনো মানে আমাদের সাথে মোটামুটি আপনি গত 3-4 সপ্তাহ ধরে কথা বলছেন, মানে আপনার এই বিষয়টা আসলে কেন আসলো, কেন মনে হলো যে ওদেরকে এই ধরনের সম্মাননা দেওয়া উচিত? If you just say about the industry, because I'm going back to because I love my industry. This industry give me everything, give everything to our community. Wow. And I'm working with this industry since 1973. First job I got 1973. Really? I opened my first restaurant in 1974 when I was only 16 years old. So I love my whole industry. There is no doubt about it. I always loved, and not just me, loved by the many people of our community. Without this industry, we wouldn't be here where we are now. So I believe the people who do the hard working, and I believe this when people are doing the hard working, someone need to give a public recognition for the achievement. And when giving achievement, it encourages other people to do the same. So if he's somebody working hard, giving a recognition, his work hard, his thing like that. In the business is a competition. So if somebody work hard, do the business proper management, doing well. If I do see well, then somebody else is going to follow up this. So this is the encouragement of the people, and I love this industry. Fantastic. And I show my respect and giving a public, recognition to the people who work in the industry. Fantastic. Yaur Khan, thank you very much for your wonderful explanation about your thoughts, and definitely our viewers, you understand his softness, as I said, and definitely it will carry on by all your encouragement, and he will definitely carry on that. Can I just ask you, Mr. Thomas Chan, if you can hear me? Yes, I can. Co-chairman of SEF, and I think your two brothers, Yaur Khan and Teddy Chan. Yes. Well, we are under Chan or Khan to start off with. Yes. Just C and K. C and K I just want to start by saying that after 10 years of hard labor with Yawa, I think we persevere. 2020, this year, is definitely a year of the pandemic and a year of change, which affects individuals as well as many different industries, the catering industry included. I just want to touch on the Chinese aspect first, because that's part of the Asian catering sector as well. It's not been mentioned as yet. We have Chinatowns in London, say for example. Most of the restaurants which were doing excellent businesses, not only for the locals, but for international travelers over the years. That aspect of the business is totally finished. There's no tourists, isn't it? Yes. Early closing of the restaurants have an impact, of course, on Chinese as well as other Asian restaurants as well. I think we need to consider that. And at the same time, like Yawa, I've only worked part-time in a restaurant years ago when I was studying. But at the moment, at that time, a lot of the restaurants, they do not do takeaways, because they say that if you want to eat for the locals, you have to come into the restaurant for that. But now, it's all takeaways, isn't it? Yeah. Now, things have changed. Of course, we have other providers who do the takeaways. But at the same time, one must understand that not all cuisines will be suited for takeaways. If you have food, Teddy can come in later as well. Food that is with sauce, yes, food that needs to be crispy. Takeaway delivery may affect the quality of this type of food. So I just want to mention these different dimensions that the business in the catering sector
how's it been affected during the last 12 months? Yeah. Thank you, Chan. Thank you very much. We'll come back to you. Let's talk to one of our very prominent figure in the community, and we all know about. I don't want to say any one of his designation. We know by his name, Walid Tasiruddin MB from as I said, though he lives in Scotland, but I don't really feel any difference because he always see and come and join every program wherever in the Scotland, Wales, or any other city in this United Kingdom, even in Bangladesh. I see in Bangladesh sometimes to take all the delegation, represent Bangladesh and UK as well. Walid Tasiruddin bhai, can you hear me? Oh, okay. Thank you. I'm hearing you. Yes. Thank you. Wali bhai, So, yes. Yeah, sure. How is it? I mean, the COVID and lockdown. How is Scotland? And tell something about what do you think about this initiative as taken by the Asian Career Awards and virtually done something very different this year? Yes. Thank you. Partly because I have invited the Asian Catering Federation, and because beginning I salute the Yaobai, because as a BBCC you mentioned that I have been from the beginning to end. I was the president. I was at DG nearly 13 years, longest in the chamber, and through them we have been working so many other areas. But I want to say regarding Asian Catering Federation, not only they do promotion or award, because I have seen my own witness, because they have a relationship with these industries who supply, and they given both sides some special facilities, including they have bring the trainers like how to marketing, promotion, every area. They done Glasgow, Edinburgh, London, so many places I see in Yaobai and his team, Chan. So they are the exception, I believe, because the catering industry is the highest in this country earning for the societies. Even I can tell you, I don't know whole Asian, but in our catering industry, we have our turnover was like 5-6 years ago more than 5 billion pound turnover. So it will be, if you put everything together, not less than at least 10 million pound turnover. This industry they are doing. Mm-hmm. So I think the way I am, because we have a COVID come, that is we are talking about the takeaway. But I think that takeaway is important. But we can do. This is my idea, because if you think like all of the industry in this country. As you know that I'm working in the health and education in Bangladesh, I have medical college and other area, and I'm helping the hygienic ways and all of the people how to be in this time, the cleanness, tidiness, distance maintenance. This is our area, all of the caterers or restaurators, because we learn first how to hygienic everything, presence of this kinds of industry helping other people. Mm-hmm. So I believe that I have, when I think, when I was sitting by, I don't want to advertise my business, but I am thinking all of my team, like all of the staff we have to retain. We are grateful in this country that this government have helped us, to survive. They are paying us, even staff, we are getting some money from the government, even that. Come back to you. We have lots of things to know from you anyway. Let's speak to one of our another prominent guest from the community, and he definitely, I can say, he is the expert of this industry, Shagir Bakt Farooq, and similarly we have so many we can say so many things about Shagir Bakt Farooq, but I would say he is the genuinely community activist and supporter of all the good works doing in this community. Especially the Asian Catering Federation from beginning. Yes, yeah. He's the founder with us. He's the founder, and I can see Farooq bhai খুব চেঞ্জ লাগে আপনাকে আজকের এই প্রোগ্রামে। I can see with Baird
and it's nice to see you. Farooq bhai, I know you are very articulate, and can I just have some good words about? I know we are passing very tough time, but I just want to hear some good words from you about the industry and also about the initiative taking place in December. Thank you very much indeed, Akram. I feel honored and privileged to be on your program. Let me tell you one thing what I think about Asian Curry Award. To me, Asian Curry Award is an inspiration. Asian Curry Award is an institution. Asian Curry Award is a motivator. And Asian Curry Award is a good friend, a friend which helps the people in need. For example, you said yourself, everybody said, and we all admit, that we are passing through the most unprecedented time in the history of mankind. And we have, in your lifetime, in my lifetime, in our lifetime, we never ever dreamt of going through such a pandemic, which has made huge impact not only in other sectors, but in all the sectors, including the Asian curry industry. Yes. But having said that, when I see that the great friend of Asian Curry Award, especially Yaur Khan and my good friend Thomas Chan, Teddy and others, they are working so hard in this hard time, and they are going out helping the people so that they can motivate other people to stay in the industry, to actually hang on to the curry industry, which they have been doing hard work for all these years. Yes. That is why even Her Majesty the Queen as well, recognizing the work done by some of the caterers, because in this stage of pandemic, they are going out and they are helping the people in need. And we all know that the best friend is he who can help others in need. So Yes. that is why I am here to support them, and I was there to support them all the time, because I know that they have been doing a very good job, not only in the bright days, but also in the dark days. Fantastic. So I hope, Fantastic, I hope Farooq and bhai. pray. Thank you. Thank you very Thank much. you. It's really Farooq inspirational. bhai. Thank It's you. really Thank you. inspirational, and it touches our very heart. nice. Thank you And very thank you much. very much for your very marvelous words, I would say. that's really- And can I just go to our next guest, Teddy Chan, the chairman of Malaysia Restaurant Association. Teddy, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank Yeah, you. really glad to have you, Teddy, and we really want to know about your community and how they're going to cope with this COVID, and definitely it's a very tough time for all of us, and how we're going to really tackle this tough situation. Well, it's a very difficult and challenging time for all, especially Malaysians. We have been trying, as I say, take away, which I don't have the quality. As you said, we can only travel a certain area. So the demand of catering to other customer is very limited as well. So it is very challenging. We're trying to, most of our restaurant is trying to get new ideas, how to promote ourselves and work toward it. As I say, the government has helped some part of it, but that is not good enough. We have to survive, and people have to try always new ideas to put our foot across catering industry here. Apart from the industry as well, the retail is also affected. It is a very challenging time, and it is the worst I have experienced in all I'm here in London. So I do not want to illustrate the situation, though the Asian Catering Federation has formed when Yawar and I and Thomas together to form lots of a force, a political force, to get the industry to a higher level. At that time was 10 years ago, and we have achieved some tremendous work, and we were going to do more work as well, because the new idea has to come in to have the industry to survive. Therefore, Thank you. it's necessary. Thank you, Teddy. you, It's Thomas. really great to Thank know you, that Teddy.
He's from beginning of this. Yeah, we are three studies Asian You are Cadence. three brothers, you said. He's only the KSE. Yes, yeah, that's Only letter change. one single letter CH. different, Okay. and all are you same. Anyway, thank you very much, Khan and Chan. Chan and Khan and Chan. Chan. Thank you very much. We'll come back to you again, and let's go for a short break. সুপ্রিয় দর্শক, আজকের প্রোগ্রামটি আমরা নিতান্তই করার জন্য করা না, আমাদের কিছু বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা প্রোগ্রামটি আয়োজন করেছি। আমরা ইনভাইট করেছি ইন্ডাস্ট্রি লিডারদের সাথে। আপনারা জানেন যে এনটিভি সবসময় সমসাময়িক বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি, আজকেও তার ব্যতিক্রম না। কিন্তু আজকে আমরা একবারে আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যাদের নিয়ে কথা বলতে চাই, তাদের জন্য এই প্রোগ্রামটি আয়োজন করেছি। প্রোগ্রামটি দেখতে থাকুন, বিরতি থেকে আবারও ফিরে আসছি। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এনটিভির বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের আলাপনে। আমি আকরামুল হুসাইন আছি আপনাদের সাথে। প্রিয় দর্শক, বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে আসলাম আপনাদের সামনে। আমরা জানি যারা আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা অধীর আগ্রহে অথবা চিন্তা করছেন যে এই লকডাউনের সময়ে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি, যে ডিসেম্বরে যে এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ড কিভাবে সংগঠিত হতে যাচ্ছে, কিভাবে এটা সম্পন্ন হবে, সেই বিষয়গুলো আসলে আমাদের একটি জানার বিষয় আছে। প্রথম পর্বে আমরা চেষ্টা করেছি যে আমাদের বর্তমান সময়কে কেন্দ্র করে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো কি ধরনের ভূমিকা রাখছে কমিউনিটিতে, পাশাপাশি ওয়াইডার সেন্সে যদি আমরা চিন্তা করি আমাদের অন্যান্য কমিউনিটির মানুষরা কেমন আছে। আমাদের সাথে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন মালয়েশিয়ান রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান, আমি একটু আমরা কথা বলেছি তার সাথে। আমাদের স্কটল্যান্ডের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব, ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ, স্কটল্যান্ড থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছিলেন ওয়ালিদ তসিরউদ্দিন এবং এখনো আছেন। পাশাপাশি আমরা চান আমাদের সাথে আছেন, যে থমাস চান ডিএল, এবং থমাস চানের সাথে কথা বলেছি বিভিন্ন সময়। উনি কো ফাউন্ডার হিসেবে আছেন এশিয়ান ক্যাটারিং ফেডারেশনের। পাশাপাশি আমাদের সাথে আছেন একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব শাকির বক্ত ফারুক, যিনি দীর্ঘদিন এই হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রির খুঁটিনাটি বিষয় এবং যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হেলথ ট্রেনিং এইসব বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, তার সাথে কথা বলেছি। পাশাপাশি আমরা কথা বলেছি একজন রাজনীতিবিদ যিনি কমিউনিটিকে নিয়ে চিন্তা করেন, পাশাপাশি কমিউনিটির যে বিষয়গুলো কমিউনিটির উপকারে আসে সেইগুলোর সাথে থাকেন। শুরু থেকেই ছিলেন কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী। আমরা কথা বলেছি এবং উক্ত যাকে কেন্দ্র করে আমরা অনেক কিছুই করছি। ইয়াওর খান, দ্য নেম ইউ ক্যান trust and Asian Curry Awards founder. So before I want to say more things, can I just go to Yaur Khan again and say, ask you one thing, Yaur Bhai, as you mentioned. I've seen and we heard that all of our guests today আপনাকে নিয়ে অনেক ভালো ভালো মন্তব্য করছেন। ইয়ার ভাই, 10 বছর আগে যখন আপনি শুরু করেছিলেন তখন আপনার কি মনে হয়েছিল? উইল ইউ বি সাকসেসফুল, এরকম কিছু চিন্তা ছিল? বর্তমানে এসে আপনাকে আসলে এটা কেমন, কি স্যাটিসফ্যাকশনটা দিচ্ছে? I'm very proud and I'm very proud that I'm doing something for industry. As I said, I love this industry and I'm brought up by this industry. It's everything this industry. 10 years ago when we started the Federation of Bangladeshi Caterers. I didn't think we're going to go that far, but I'm so lucky and proud I meet the Thomas and Teddy, as I said, so that's how we formed the Asian Cadet Federation. And it's a challenging time, by step is going. I'm not ambitious or anything, and we are proud we've done a great job for the industry. Also, I have to say we are so lucky to working with our two big sponsors like a Bukar Cash and Carry Group. They're working with us from 2012. Yes. Through them, are helping our member getting cash back and things like that. They're funding us, helping us. Recently, I'm proud to work with the Justit. Their sponsor we did. Justit helped the industry a lot because last 4 years we done so many events. Like Olibai said, we done the road show how to do the better business in Scotland, Ireland, Wales, all around the country. Without their helping, we wouldn't be possible to deliver all these events. Even this year event we are doing, and
Obviously, we supported by those sponsors. Justin and Booker, I said they are Justin our main sponsor because, as I said, if we industry do well, they will do the well, and they are contributing towards back to the industry to how to do the better business. Fantastic. So we done many events to improve our industry, hygienic level, health awareness, and do the business successfully. Yarkan? Can I just finish? But also I'd like to thank you, this Farooq Bhai. He done the huge contribution to our federation, to the industry as well, because in the beginning, Farooq Bhai done a lot of advice to us about the health and hygienic side. I'd like to thank you, Oli Bhai, for Scotland. Without him, I wouldn't put a step in Scotland. You know, he helped me to do the event in road show in Edinburgh and Glasgow as well. Unfortunately, another our good brother, I lost him, recently passed away, Saad Qadi Sahab. He was the founder of Yeah. the Asian Federation, the Federation Marketer, also Asian Carnivore, and he was a good advisor to us, so we lost another brother. But anyway, without everyone's support, it's not just me. Association is not run by me, run by our member, our other executive committee member, supported by the industry. So we all need to work together with each other. And this is how we can survive and how we can improve our industry level high. ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক। ইয়ারখান, আমি তো আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনার সময়ের এই 10 বছর পরে কেমন লাগছে। আমাকে আরেকটা বিষয় জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে আপনারা যে সেলিব্রেশনটা করছেন, যেটা আপনি বলছিলেন যে উই আর নট সেলিব্রেটিং আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি সাকসেস। আমরা ইন্ডাস্ট্রির সাকসেস তো অবশ্যই আছে, কিন্তু আমরা সেলিব্রেট করছি যারা ইন্ডাস্ট্রিতে মানে সার্ভিস দিয়ে গেছেন এই কোভিড কালীন সময়ে, তাদেরকে আপনারা সম্মাননা দিতে চাচ্ছেন বা তাদেরকে আপনারা সামনে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন, এর আসল উদ্দেশ্যটা কি? Is the main part is that because as I've already my previous speaker said, we are going through the very challenging time. Normally we are celebrating the success of industry, but we are celebrating success of our community, the restaurateur who survived the challenging time. Is something nobody knows even a year ago how this 2020 will be like. On a challenging time, you know, when is the first lockdown, is all the other food industry being shut down completely. Our Bangladeshi and Asian people who serve the nation, give a food, do the charity work, also for exchange of money, sell the food as well. And this is a challenging time we are surviving. We are the Asian community done, I believe, the huge contribution to the nation. And now from there we like to recognize give a public recognition through the public voting. If we are not going to test for the public voting, information supplying those, giving those recognition for their achievement. As you already mentioned, Harmas a Queen and other organizations doing that. And I'm the only Bangladeshi organization is standing up by our industrial people and supporting them, and who are supporting us is all supporting the nation. So I love to give them a recognition there, and it is only possible is supported by my sponsor, I said Justin and Booker. They supported me to the event. Thank you. We need Thank to you. recognize those people. Thank you. Thank you very much, Yarkhan. We'll come back to you again. Let me speak to Councillor Sharon Chaudhary. Once again, আমার ইয়ারখান যে বিষয়টা নিয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন যে যারা খুব ভালো কাজ করেছেন তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা, অনুপ্রেরণা যোগানো। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আছে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে তো আমাদের একটা চিন্তা করার দরকার আছে যে এই সময় ইন্ডাস্ট্রি আসলে কতটুকু সারভাইভ করছে। আপনার কি মনে হয় ইন্ডাস্ট্রি আসলে কি সারভাইভ করছে, নাকি এটা সারভাইভটা মানে একজন কাজ করছে খুব সফটলি জিনিসটাকে নিয়ে যাচ্ছে, বাট কোনো একটা ওয়ে থাকছে না, যেমন এখন রেস্টুরেন্টগুলো বন্ধ, লকডাউন। আপনার কি মনে হয়? আপনি তো একজন পলিটিশিয়ান বলা যায়, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, ইউ নো সো মেনি অ্যাসপেক্টস অফ দিস কমিউনিটি। সো আপনার কি মনে হয় ইন্ডাস্ট্রিটা এখন কোন পর্যায়ে আছে? থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ অবশ্যই আপনার এই ইয়ের জন্য, কোয়েশ্চেনের জন্য। তো আমি একটা জিনিস প্রথম থেকে, ওইটা আবার হয়তো খান সাহেব নিজে বলেন নাই, যে আপনি যেটা কোয়েশ্চেন করেছিলেন ওনাকে যে কেমন করে এই 10 বছরে কি ডেভেলপ, একটা জিনিস ওনার মধ্যে আছে যেটা আমি সাথে এখনো আছি প্রথম থেকে, যে ওনার ডেডিকেশনটা। আচ্ছা, ডেডিকেশনটা, উনি একটা নাচুর বান্দা আছে না, একটা বাংলা কথা বলে, এইরকম যেটা ধরছে উনি করবেই, এটা করে যার ফলে ধরেন এখানে ওই যে বলেছেন যে ট্রেনিং, অনেকগুলা ট্রেনিং
স্পন্সর হতে পারে, কিন্তু স্পন্সর তো এমনি মানে কি জন্য পয়সা দেবে, কিন্তু স্পন্সরের থ্রুতে অনেক ট্রেনিং এর ব্যবস্থা, হাইজিনিক যেটা বলেছেন, বিভিন্ন জায়গাতে গিয়ে, এটা কিন্তু রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট, এটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে অনেক ডেভেলপ করেছে, অনেক হেল্প করেছে টু ইমপ্রুভ দেয়ার কোয়ালিটি, সার্ভিস, এভরিথিং, যেটা আমার ওয়ালি ভাই বলেছেন। তো এটা একটা বিরাট একটা দেওয়া কমিউনিটিকে, এই ইন্ডাস্ট্রিকে, খান সাহেবের অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে। সার্ভাইভালের ব্যাপারে আমি বলবো, এটা কিন্তু রিয়েলি দুঃখজনক যে এই ইয়েতে অনেক ছোটখাটো আমাদের, বিশেষ করে এশিয়ান রেস্টুরেন্ট অনেকগুলা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে, বুঝছেন, যেটা সার্ভাইভ করতে পারে নাই। কিন্তু গভর্নমেন্টে অনেকেই হেল্প করেছে, যেমন কিছু ধরেন আপনার ওই যে 10,000 পাউন্ড করে দিয়েছে অনেকগুলা, কিন্তু তারপরে যারা সার্ভাইভ করেছে এরা কিন্তু ওয়ারিয়ার এই সেন্সে বলবো যে এরা সার্ভাইভ শুধু যে বেঁচে থাকার জন্য করে না, কিন্তু এর মধ্যে থেকেও অনেকেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম হাফ অফ দ্য রেস্টুরেন্ট আর বেশি, যেমন কোনো না কোনোভাবে সবাইকে হেল্প করেছে, যেমন এল্ডারলি পিপুলে খাওয়া দেওয়া, হসপিটালে খাওয়া দেওয়া, কেয়ার হোমে দেওয়া, এই যে এইটা হোমলেস তো আমার জানা মতো অনেক জায়গায় এভরি ডে ওরা হোমলেস জায়গায় জড়ো হয়ে খাওয়া দেওয়া, আমার ফুড ব্যাংকে দেওয়া, এটা কিন্তু বিরাট একটা দেওয়া, আমাদের এই রিটার্ন দেওয়া কমিউনিটিকে। এই জন্য আমরা সেলিব্রেশন করতেছি, ওদেরকে রিকগনাইজ করতেছি, যারা হ্যাঁ যেমন বলেন কুইন যেটা করেছে এইরকম। তো আমাদের এদেরকে যারা সার্ভাইভ করে, শুধু সার্ভাইভ করে নাই, এরা কিন্তু অনেক কিছু দিয়েছে কমিউনিটিকে, ওনাদেরকে আমরা হাইলাইট করব, ওনাদেরকে আমরা অ্যাওয়ার্ড দেব, যার ফলে এটা ভবিষ্যতে কাজ আসবে। শুধু এটা এই যে ফারুক ভাই যেটা বলেছেন, এটা বিরাট একটা আনপ্রেসিডেন্টের সময় আমরা যেটা পাস করতেছি, শুধু এটা না, ইনস্টিটিউশন বলেন, সবাই বলেন, গভর্নমেন্ট বলেন, এভরিবডি, আর ছোটখাটো বিজনেস যারা, অবশ্যই এরা সাফা করতেছে। এটা রিয়েলি এই জিনিসটা আমাদের মেইন উদ্দেশ্যটা। Really tough challenges. We are in tough challenges. Anyway, I can see some of new guests on online. Can I see? আমাদের বেশ কয়েকজন নতুন গেস্ট জয়েন হয়েছেন। আমাদের সাথে এখন যাদের সাথে কথা বলছিলাম, টু বি অনেস্ট, আমাদের শেরওয়ান চৌধুরী, what he explained about our industry and the importance of the recognition of these warriors. We have another word, heroes, warriors, and আমার মনে হয় আজকে আপনারা যারা প্রোগ্রামটি দেখছেন এবং যারা এই ধরনের কাজ করেছেন, আপনারা কিছুটা হলেও এই সব ওয়ার্ডগুলো থেকে অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন, ইন্সপিরেশন পাচ্ছেন, এবং দ্যাট ইজ হোয়াট our aim and objectives for this program, from this program, to really encourage you to do more work like Yawar Khan doing for last I would not say 10 years, it's for many years. And thank you very much for Thomas Chan and Teddy Chan doing a wonderful job with Yawar Khan, and also Shagir Baut Farooq and Wali Tasiruddin. Can I ask to Teddy? Teddy, can you hear me? Yep. Yes, I can hear you. As we are very clear about Bangladeshi community, how they are facing this tough challenge in our community, in the industry. I just want, as a president of the Malaysia Restaurant Association, what is the what are the challenges you are facing and your association really tackle and helping your members or your community? Well, there are several restaurants that we say have closed up, and also a few have opened up. The challenging is how to cope with the demand that we are having, because the lockdown has a terrible effect on the communities, as that we're trying to open up, but always there's a downfall of the lockdown again. That's why they fear that a new idea how to go ahead and to have a challenge to find new ways
to provide this catering business as we are telling. Thank you. Teddy, just want to ask you a last question. Is restaurant or takeaway, whatever the numbers, is it increasing or decreasing? Of course it is. As any new business opening in Malaysian community? Oh, He lost, I think. Yeah, Teddy, can you hear me, Can I Teddy? come in? Yes. I can hear you now. Just lost the signal. He lost the signal. All right. I just want to know in your Malaysian community. In your Malaysian community, is there many restaurant or takeaway opening nowadays? As we can see, some people want to open new takeaway in this scenario. So, what is the situation over there? The situation is that some are opening, but not many are opening. Some are doing takeaway, which you can afford to do so. There only are few that can afford to do takeaway. Other than that, they have to close down. So the community is trying, as whole on the catering industry, is to see what other can assist to start over again. There are not many restaurants in London. There are about maybe 40. I think there are only about 20 that start to do the takeaway with a situation that they can control. Thank So you. Thank you. Thank you, Teddy. Thank you very much for joining with us tonight. And definitely we'll wish you very happy days coming for the Asian Career Awards, and definitely you will make a success. Thank you very much. Can I just go to Shagibok Farooq? Or should I go to Thomas Chan? I know Yaur Khan talking about you are so early, you go to early bed, so Late for it. yeah, it will be very. I just want, thank you. I just want to make 3 very quick points. Yes. Yeah. The first one is all caterers, whether it's Asian, Chinese, Malaysian, and others, we must, because I was promoting it for a few years as well, we must consider how best we can deliver what I called healthier menus. Yeah. Right? Because people are very health conscious now. So healthier menus means less perhaps oil, more green vegetables, etc. But we can do it. And people, our customers will appreciate it. That's the first point. Fantastic. And secondly, despite the difficult times we're experiencing now, but I think we must not stop promoting what we can offer to our customers. Right? This is important. Thank you. Yeah. The third point I would like to share with caterers is that we need to use the examples of other minority cuisines because they're doing it. Whether the Asian caterers can do it or not, I don't know. But I just want to mention it. With them, there must be a way for us to innovate in order to survive. And the example I want to quote is pizza. I don't know if all my colleagues here have heard of this a new machine called Smart Pizza Machine. They provide both vegetarian as well as gluten-free pizzas. And they have these machines in Bristol, in Isle of Wight, and in Glasgow at the moment. It's Right, really only great 3 of information from you. Thank you. Yeah, only 3 of them. Yeah, but there will be more. So we are faced with competition and innovations. We must stand our ground to promote what we can do best to improve the business. Thank Thank you. you, Thomas. Thank you, Thomas Chan Thank you. Deal, for joining with us tonight. And we're really great to have you again. And we'll call you again. We have our
car industry, we promote our car industry as always. We have our special show on car industry, Meet the Governor. So we're gonna call you one day, and definitely we seek your help, and we want to know more about these things and how we can implement those important things to our industry and help our industry to grow more and better. Thank you very much for joining us tonight. You're welcome. Thank You're you. welcome. আমাদের এই আমরা যখনই কথা বলি আমরা জানি যে কথা বলার যে সময়ের একটি ব্যাপার আছে, আমরা সময়টাকে অনেক সময় মাথায় রাখতে পারি না। এই জন্যই যে এত গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন এগুলা, এই তথ্যগুলো এত দরকার ছিল আমাদের। আই ক্যান রিয়েলি স্টপ মাই গেস্ট। সো সুপ্রিয় দর্শক, আমরা হয়তো বা কথা বলতে বলতে আমাদের অনেক অতিথিকে আমরা সুযোগ দিতে পারছি না, বাট ইয়েস আমরা আরেকটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে। বিরতি থেকে আসার পরে আবার আমরা কথা বলবো। আমাদের সাথে আরো দুইজন গেস্ট স্টুডিওতে আছেন। সো উই রিয়েলি হ্যাভ এ গুড ডিসকাশন জাস্ট আফটার এ শর্ট ব্রেক। সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবারও ফিরে আসলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এনটিভির বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের আলাপন। আমি আকরামুল হোসেন আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমরা গত দুটি সেগমেন্টে ইন্ডাস্ট্রির চড়াই উতরাই, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রির এই ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন কমিউনিটির যে অবদান, এই অবদান থেকে আমরা কতটুকু এগিয়ে আছি এবং অদূর ভবিষ্যতে আসলে ইন্ডাস্ট্রির অবস্থাটা কি হবে, বর্তমান কি আছে, অতীত আমাদের কি ছিল, আমরা কথা বলেছি। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা একটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে হয়তোবা সবগুলো দিক তুলে ধরা সম্ভব না হলেও মূল যে মেসেজটা আজকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে, যে যারাই কাজ করেছেন ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে, যারা ইন্ডাস্ট্রিকে বুকে ধারণ করে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ আপনারা ঘটিয়েছেন, কিন্তু আপনাদের অবস্থান থেকে আপনারা সরে দাঁড়ান নাই, আপনারা কাজ করে গেছেন, তাদেরকে কিন্তু সম্মাননা দেওয়ার জন্য এশিয়ান কার অ্যাওয়ার্ড আয়োজন করতে যাচ্ছে। এবং এই কারণে আজকে আমরা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছি যে এই বছর এই ধরনের একটি সম্মাননা প্রয়োজন ছিল। কেননা আমরা জানি যে রানী এলিজাবেথ তার জন্মদিন উপলক্ষে যে সম্মাননাটা ঘোষণা করে থাকেন, সেটাও এই কোভিডের কারণে যাদের কন্ট্রিবিউশন ওয়াইজ দেরিতে ঘোষণা করা হয়েছে। সো আমরা কেন সেই জায়গা থেকে পেছন ফিরে যাব? আমাদেরও উচিত আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করেছেন, এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য যারা রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছেন, তাদেরকে সামনে নিয়ে আসা, তাদেরকে হাইলাইট করা, তাদেরকে ইন্সপায়ার করা। আজকে এই মুহূর্তে আমাদের অনুষ্ঠানে যারা যে জায়গা থেকে আজকের অনুষ্ঠানটি দেখছেন, সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আজকের অনুষ্ঠানে যারা অতিথি ছিলেন এই পর্যন্ত, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নতুন করে যারা জয়েন করেছেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার সাথে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে অনেক দূর থেকে একজন জয়েন করেছেন, যাকে আমরা একজন ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট হিসেবে বলতে পারি, এবং এশিয়ান কারিফ ক্যাটারিং ফেডারেশন বা এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ডের সাথে যার সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের, এবং যিনি বিভিন্নভাবে এই ইন্ডাস্ট্রিকে কিভাবে আরো ভালো কিছু দেওয়া যায়, হাউ টু মেক বেটার বিজনেস, এই বিষয়ে কথা বলে থাকেন, বিভিন্ন মাধ্যমে উনি কথা বলে থাকেন, রিপ্রেজেন্ট করে ইন্ডাস্ট্রিকে। শাহ এফ আথার একজন শেফ, সাথে সাথে একজন ইন্ডাস্ট্রি বিভিন্নভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে সম্পৃক্ত আছেন। শাহ এফ আথার, আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই। I just want to know, how do you get involved with Asian Curry Awards, and what's your interest behind this, and what do you think that are you able to promote your industry? Well, thank you for having me on. I think me and Yarabai go back to 2008. Beginning of founder. Right at the beginning, when it was the Federation of Bangladeshi Caterers. And the reason why I got involved is because I wanted to have my voice heard in the industry. And seeing what Yarabai has achieved, arranging meetings with various ministers and training colleges, he was in a position of great influence. And as you can see, he's grown from Federation of Bangladeshi Caterers. He's now evolved with the Chinese Federation, the Malaysian Federation, and has grown and become the Asian Caterer Federation. And that's not just across. It's like a one platform for whole community. For the whole is that a big inspiration and the
Yeah, I believe so. And through that network, I've met so many people and so many influential people as well. So I've got to thank Yarbai for that position. And because of that, we are now, opening doors, getting our voices heard, talking with ministers, and actually making a difference. And that's what we set out to achieve in the first place. And do you think that it's give you more opportunity to meet with new people, industry expert? Yes, most definitely. We've met with ministers, celebrity chefs, other organizations which we work with very closely as well. So, Mr. Shah, can I just ask you one question, like as I ask you everyone, what do you think in our situation? Do you think that we can survive in this COVID time, and what will happen? What's your, what do you think about this? I think the coronavirus pandemic has been very difficult for everyone, especially those that aren't able to adapt to the situation. So obviously with the lockdown, a lot of restaurants, for example, have suffered with the staffing issue, but they have adapted to their takeaway side of business. A lot of businesses will have found ways to streamline their business. And that's not just in our sector, that's across the whole sector, which is why we see lots of businesses now closing, loss-making establishments, and reducing the size of their workforce, their estate, if you like, just to cut costs. So hopefully, when we come out of the coronavirus pandemic, we should be in a stronger position. How can I do that? Do you have any type of assumption that we can? Those that will survive, it's normally a case of survival of the fittest. So when times are lean, it's the strongest that will survive. So those that were either loss-making in the first place when this came in, either they need to change their operation, the way they do their marketing, their PR, unless they adapt. Fantastic. I've got the word. Let me just ask you very valuable words: marketing, PR, and planning. Let me ask you, one brother is here from UKCC, and Moslek Uddin, if I'm not wrong. Can you hear me, Moslek bhai? Assalamualaikum. Yes. Yes, alaikum salam. As you see, probably you have heard our program, though you have joined with us as last segment. So always last segment we are hurry. But I just want to know, what do you think? What I just asked Mr. Shah, and what do you think the importance of marketing, planning, and PR of facing this situation? And definitely, it's during the lockdown time we need to have advanced plan, as very important month, December, for every restaurant or hospitality industry, and for this country. Can we have any type of advice, suggestion from you? Well, marketing and PR is very, very important. It is very, very important for our industry. And like Shabai earlier said, the industry is going to face probably the most difficult time. I mean, we've had few recessions that I've known of, and they've been tough, but this is nothing compared to those recessions. There will be some closures, but I personally believe that if we carry on doing our marketing and holding on tight, because our businesses are very, family orientated, we have a chance of survival. And I think if we can make it through this pandemic, we will come out of it very, very strong. Because a lot of the companies that are going to shut their businesses are going to big companies. So big companies will find it very tough because their overheads are high. They're based on high streets, which is prime locations, which means their rents are very high, their expenses high. So I think if we can hold on, especially our Asian Bangladeshi caterers, if they can hold on through this pandemic, and if we can make it through, I'm sure that we can make it through. We'll come out of it very strong. Muslim, one thing I just want to add. Sorry,
to interrupt you. আমাদের কমিউনিটিতে যারা আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করছি, বিশেষ করে এক সময় গিয়ে আমাদের একটা উদাসীনতা দেখা দেয় এবং যে জায়গা থেকে আমরা অনেক প্ল্যান আমরা করতে পারি না, উই আর ল্যাকিং অফ প্ল্যান, অ্যান্ড হুট করে দেখা গেছে একটা ব্যবসা খোলার পরে অনেক প্রবলেম হচ্ছে। এবং এই কোভিড সিচুয়েশনে যেটা নাকি টেডি মনে হয় হি পিকড আপ দিস প্রবলেম দ্যাট সাডেনলি উই আর ট্রাইং টু make a new business and suddenly we are facing tough challenge. It's not only COVID, it's not only this, it's only the situation. So আমরা আসলে এই ধরনের ব্যাপারে কি ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? একটা ব্যবসার শুরুতে আই থিঙ্ক প্ল্যানিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর যে আপনি যেটা বলছেন যে টিদিং প্রবলেম, যেটা ইংরেজিতে বলে, এই টিদিং প্রবলেমটা সব ধরনের ব্যবসাতে থাকে, কিন্তু এগুলো লাগে প্রথম থেকেই আপনি একটা প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি প্রস্তুতি প্রথম থেকে আপনার থাকে, তারপর আপনার যে প্ল্যানিং, যেটা আপনার মার্কেটিং থেকে নিয়ে, কারণ বর্তমানে যে সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে গেছে সবচেয়ে বড় মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম, যেটা আমাদের ব্যবহার করাটা অনেক প্রয়োজনীয়। আর যেটা মানে অনেক সময় হয় কি, আমাদের অনেক ব্যবসায়ী যারা আছেন ওরা আবার 100% মনে করেন, even myself, I don't think I'm 100% up to date with all the social medias that are available. There are not just Facebook. I mean, okay, I know how to use Facebook, but I know how to use LinkedIn, I know how to use Twitter, but then there's many more new ones opening that I don't have a clue how they work. So for those things, you have to either re-educate yourself or get somebody involved who can actually support you on it. Thank you very much. I really need to have you any other show. It's really important topic. Social media marketing has become a vast, it's really, there is no way, no doubt, so we're going to really thank you very much. We're going to need to have more discussion and vast discussion on this issue, and thank you very much for joining us tonight. And I'm going to go to the Mr. Naim. Mr. Nasim Talukdar. Mr. Nasim Talukdar, and hopefully you are listening to us. Ji, assalamu alaikum. Ji, wa alaikum salam, Nasim bhai. Thank you very much for joining with us tonight, and I just want to know, we have asked you a few questions outside, inside, and how do you feel, and where you from? Can I just from my viewers, if you can just tell where you're from, and then tell us something about the your inspiration and the Asian Career Awards. What do you think about the industry and how we're facing tough challenge, and how can we tackle it? Okay, thank you. Assalamu alaikum everyone. Thank you viewers. First of all, thank you to Yahakan Uncle for inviting me. I'm from Bristol, city near end of England, where Newport is like I'm M4 and the Bristol. Sure, yeah. We're very famous for, I guess, celebrated like famous as recently Black Lives Matter, Winston Churchill statue recently. Yes, it's famous. The city, very vibrant city, very upcoming city with a very diverse population. So আমি যেটা কইতাম স্যার মুজান, আমরা ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রি লইয়া আসলে উনানি যারা ইনভলভ আছি, this generation, next generation, we should be very proud. For once, if you look at the pandemic, what had happened, for once all the people that worked in the catering industry were considered a key worker. আমরা বুঝানি আপনারা কতটুকু তারা সম্মান দিছে, যে আমরা এই সময় লাগি আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছি। যতটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট টেকওয়ে বা যারা আসেন প্রত্যেকে কিন্তু খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে। অলমোস্ট একটা যুদ্ধর লগে আমরা শোল্ডার টু শোল্ডার, ওয়েদার আমরা NHS রে সাপোর্ট করছি, এখানে দিয়া হোমলেস শেল্টারে, ভালনারেবল অ্যাডাল্ট রে, অ্যাক্রস ইংল্যান্ড আমরা ক্যাটারিং ইন্ডাস্ট্রি যে ইম্প্যাক্ট করছে নানি, এটা রিয়েলি একটা প্রাউড মুভমেন্ট। এটা অলমোস্ট লাইক ডাক্তারের কাম করছে, আমরা যে খানি যে বালা পাই, ফুড বালা পাই, আমরা মেক শিওর করছি যে সবার কাছে খানি আছে, সবার কাছে এক্সেস আছে। Fantastic. It's really inspirational. Nasim bhai is really inspirational. We really wants to know more about these things and from yours. But unfortunately, we are really running out of our time. So we are looking forward to you for next show. One of our show will call you. Definitely, we'll get you in there, and we're gonna talk about more things about our industry and love and
and obviously our industry is our heart, is in our heart. So thank you very much for joining with us tonight. Can I just go to my last person, though the Yaurkan is the last person, but I'm going to say the online last person is Shagir Bakt Farooq. Farooq bhai, always, I don't want to ask you any question. I know you can take from this program and summarize this program. How you say it? Well, to summarize the program, I would say, এই যে এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ড যে বিগত 10 বছর যাবত এই ইন্ডাস্ট্রিকে যে তারা কাজ করে যাচ্ছে, আমি বলবো ইটস এ ডিকেড অফ ডেভেলপমেন্ট, ইটস এ ডিকেড অফ রিফর্মস, ইটস এ ডিকেড অফ নেটওয়ার্কিং, ইটস এ ডিকেড অফ ওয়ার্কিং টুগেদার। সো ইটস এ ডিকেড অফ টুগেদারনেস, ইটস এ ডিকেড অফ গুড প্র্যাকটিসেস। যেমন এই যে আগে 3-4 যুগ আগে এই ইন্ডাস্ট্রি যেভাবে ছিল, এখন কিন্তু সেটা না। এখন যে মডার্ন টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট, এখন যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, এই ডিজিটাল টেকনোলজিতে কিন্তু এখন এই ইন্ডাস্ট্রি এসে গিয়েছে, এবং এটার পিছনে রয়েছে কিন্তু এই ইয়াওর খান সাহেবের মতো মানুষ, তাদের ইন্ডাস্ট্রির মতো তাদের যে এশিয়ান কারিওয়ার্ড এরা, তারাই কিন্তু শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে। যেভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে বিজয়া লক্ষ্মী নারী। কেউ না কাউকে কিন্তু শক্তি এবং প্রেরণা কমিউনিটিতে দিতেই হবে। সেই শক্তি এবং প্রেরণা এই ইন্ডাস্ট্রিতে জুগিয়েছে এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ড, যার জন্য আপনি যতবারই দেখবেন যে ইন্ডাস্ট্রি নতজানু হয়ে পড়ে গিয়েছে, স্টাফ শর্টেজের জন্য তো নিচে পড়ে গিয়েছে, নতুন নতুন রেস্টুরেন্ট জাপানিজ চাইনিজ এসে গিয়ে আমরা পড়ে গিয়েছি। কিন্তু you don't have to count how many times we fell down. You have to count how many times we stood up. And that is the count I'm counting, that this Asian Career Award, this Yaur Khan, they are helping the people to stand up. Thank you, Farooq bhai. I always say it's definitely inspirational and motivational speech from you, as always. As I never ask you a question, I just want you to say whatever you want to say. Thank you very much. And really, I have so many things to say, but I just want to go to the Yaur Khan. And by your last speech, we probably end of our show. And I don't know, control room probably take off here. My speech is very small. I don't want to say, but I think first of all, I'd like to thank you, our brilliant guests today. They've done a huge contribution to the program. They said everything I need to say about the industry, what work we're doing so much. I'm not going to make any lengthy. Just my job is said thank you very much. I just like to thank you for welcoming everyone. The award we are doing on the 7th of December in Asian Career, like no other I said we are doing, is something the difference we bring it in. Yes. Also, I'd like to remind that we are doing one in Manchester on the 9th of December, and 14th of December we're doing Edinburgh. So we are covering the whole UK. So yes, I'd like to thank you, my all guests. All virtual, right? All virtual. Okay. We are thanking all my guests. They have done a huge contribution. Thank you everyone coming join us. And if anybody want to join or participate these things, how can they do that? They can do the online nomination. It's already nomination. It's AsianCareerAwards.com. AsianCareerAwards.com and AsianRestaurant.org. These two websites is nomination for the both. And also you can announce a very interesting thing. The 7th of December is gonna on live on live. It's something completely different. It's gonna on live on which channel? Channel NTV. NTV is that. So you should mention, then your viewer can prepare themselves. Oh, that's the NTV. Yeah, it will be start from 6 p.m. onward. And I'd like to thank you, the NTV, to hosting our event. It's a first time the Sabina and her family, NTV family. Thank you very much. Also, I'd like to thank my sponsor, Justin and Booker. Without their supporting, we're not able to deliver the program we're doing. Thank you, Yaur Khan. And this is very good. Thank you very much. Thank you very much. Carry on your good work, and definitely I'm not gonna tell you that we're gonna see. Very much for joining with us tonight. Thank you for having me. I'm really sorry, I can't really give you too much time, but whatever you said, it just. No, thank you everyone. Thank you very much, all of our guests. Our member, Asian Catering member, Hyderabad and other is, although he's not able to join us, some other all over the UK. I'd like to thank our member for supporting. Thank you. All the good work cannot be done by one. Definitely. It's done by work by all the team of the member, executive member,
and this also our sponsor. So it's the teamwork. Thank you And very much. inshallah we'll go way forward where Farooq Bhai commented, Wali Bhai said, Thomas said, yes. Thank We're you. going to come up with something new. all the time. Thank you very much. And I just only Thank you want for to, having us. carry on. Good work. Thank you very much, Muslekuddin from UKCC, and thank you very much, Nasim Talukdar, for contributing tonight's show. Huge And, contribution today. it's really great to have you guys in my show, and definitely we're gonna call you soon. And all our viewers, যারা আমাদের প্রত্যেক রবিবারে দেখেন এবং আপনাদের উৎসাহ অনুপ্রেরণায় আমরা প্রোগ্রাম করে থাকি এবং আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগে প্রোগ্রামগুলো, এই জন্য আপনাদের কাছ থেকে আমরা সবসময় এই ধরনের অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকি। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের মতো আমি বিদায় নিতে হচ্ছে, কিন্তু কাল আবারও আপনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে আরেকটি প্রোগ্রামে, মিট দ্য গভর্নর, 6 o'clock to 7 o'clock। চোখ রাখুন এনটিভির পর্দায়। আপনাদের জন্যই আমরা প্রোগ্রাম করি এবং আপনাদেরকে জানানোর জন্যই প্রোগ্রাম করি। টুমরো আবারও দেখা হচ্ছে। আজকে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum.